spread over 7 different hills and is known for its arched bridges. One of the main sights to see in Bamberg is its unique Rathaus. But you'll Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a 12 bonitas cidades para visitar na Alemanha. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. E agora, vamos para a reação. Welcome back, folks, to a brand new video. Those of you who have Germany on their travel bucket list probably dream about those wonderful castles, the mountain views, the wild Berlin nightlife, or even Oktoberfest. But what if you venture off the beaten path? So here are 12 beautiful towns to visit in Germany. So without further ado, let's get into it. Now, before you even watch this video, don't forget to hit that like button, obviously for the YouTube algorithm. Number 1. Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg ob der Tauber is a town that fairy tales are based on. You'll find yourself transported into the world of the Brothers Grimm as you walk through the twisty streets of the old centre, which is full of immaculately preserved medieval buildings. Now, many of these are quite something and definitely worth seeing, so if you could spend just a little more time exploring them, you might find them extremely wonderful. Now, the town's unique appearance has made it particularly attractive for movie makers. You may recognize some of the town from both the Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 and Part 2. É muito lindo. Number 2. Dinkelsbuhl. One thing to note about Rothenburg ob der Tauber is that it gets a crazy number of tourists every year, especially during the summer months and in December. But nearby Dinkelsbuhl has all the charm, but without all the people elbowing you out of the way for that picture. Eu adoro ver imagens da Alemanha porque são realmente lugares incríveis, mas não apenas pela natureza tão diferente que esse país tem, mas principalmente pelas construções, pela arquitetura, pelo conceito urbanístico que é implementado. Veja essas casas, veja esse lugar e não tem como a gente achar bonito, porque realmente esteticamente é muito, muito bonito. É incrível porque você fala sobre a questão do conceito urbano, mas essas casas me parecem muito antigas. Então, talvez seja de uma época que as pessoas nem pensavam sobre esse conceito urbano. Elas simplesmente criaram coisas maravilhosas. Sim, exatamente. É nisso que está a beleza do lugar. Eu olho essas casas e, sinceramente, eu sinto vontade de morar numa casa dessas. É um sonho. This town is far less crowded than Rothenburg. And what this translates to you is that you're able to get prime people watching seats at many street-side cafes. Now, there's no better way to experience German culture than watching people every day. The things that happen before your very eyes as you sit, relax, enjoy your afternoon cup of coffee, and enjoy a pastry or two. This is a town for you to do that. É impressionante, é uma beleza impressionante. Number 3. Lindau. This town is located in the south of Germany, right on the border between Germany and Austria, and right on the picturesque shores of Lake Constance, otherwise Bodensee. Pretty much anywhere you walk along the water, you can look out and see the Alps off into the distance. Wow. At least you can if your eyes aren't glued to the half-timbered houses and historical buildings of Lindau. It's a popular summertime resort, and with good reason. Plenty of outdoor activities, as well as wandering through the town.
Next up is Cochem. Cochem is a tiny medieval riverside town that is absolutely idyllic. While taking in great tours of the river valley, be sure to stop by and see its towering castle with a 1,000-year-old history. The town itself boasts medieval town gates and beautiful churches, as well as those narrow streets and winding alleyways. Lined with O lugar realmente é fascinante. São muitos lugares bonitos. Uau! Realmente eu fico sem palavras, porque um lugar é mais bonito que o outro. Me impressiona muito, porque eles estão muito próximos à natureza. Mas tem uma integração ali, não é uma coisa feita de qualquer jeito, sabe? Então, assim, é tudo muito bonito, é tudo muito perfeito. Eu me pergunto como é viver assim. Sempre que eu vejo esses vídeos, eu me pergunto como é viver num lugar assim. Porque é real isso. Não é possível. restored half-timbered houses with slated roofs. You'll find many of these wonderful places to see. Stroll through the historic marketplatz and pop into one of the restaurants where owners will take the time to introduce you to some of the area's great Rieslings. This town is particularly perfect for those who enjoy drinking wine. Uau! Number 5. Ramsau. If you're looking for a quaint alpine village to spend your days in, now look no further than Ramsau. Although it's home to roughly around 3,000 people, there are tons of things for you to do in this area. Now, whether you're into hiking, skiing, swimming, stargazing, or whatever that is, just relaxing and feasting on German food is something that you can do right here. And yeah, Olha a that cor church dessa looks quite água, nice meu as well, Deus, como é straight out possível? of a fairy tale. Number 6. Bamberg. Bamberg became a UNESCO Heritage City in the early 90s, and it's easy to see why, given that medieval architecture that presents itself in the Old Town. É o que você mencionou, é a arquitetura medieval. Então, realmente é uma arquitetura antiga, são coisas antigas. E eu acho impressionante como isso foi preservado ao longo dos anos. Essas construções todas muito bem preservadas. Acredito que as pessoas ainda devam morar nessas casas. Mas realmente é fantástico, porque é exatamente o fato de ser antigo que faz com que ele seja bonito. E como você mencionou, as pessoas construíram naquele momento sem sequer ficar pensando nesse tipo de coisa. Então o resultado realmente é surpreendente. The city is spread over 7 different hills and is known for its arched bridges. One of the main sights to see in Bamberg is its unique Rathaus. But you'll also find similar fairy-style buildings around the town. Check out the old court, which was once home to the bishop. And Bamberg is also well known for its numerous breweries. So if that's your thing, go nuts. Number 7. Passau. É cheio de lugares Passau is one of maravilhosos, the é prettiest impressionante. and, let's say, best preserved medieval towns in southeast Germany and all of Europe. It's been dubbed the Venice Bavaria for its idyllic setting on the Glossy River. Lovely Passau is built on a slender tapering peninsula, surrounded by at least 3 rivers. And at times, it seems like they almost float above the water. Uau! With rows of pastel houses that line the banks of all 3 rivers, it's no wonder this place has such a reputation. A short hike will take you to the Westerhofer House, a 13th century fortress of turrets, walls, and towers. Caramba! Olha isso, olha a limpeza do lugar, olha as ruas.
Isso é uma coisa que em nosso país, até em cidade pequena, você não encontra isso. Uma ou outra cidade você encontra, mas parece que lá todas são assim. É incrível. E veja como eles amam essas cidades. Porque você pode observar os detalhes. Tem casas que têm flores na janela. Então, uma pessoa que ama muito um lugar vai fazer essas coisas. Ficar cuidando assim. Number 8. Fritzlar. Only 26 minutes drive away from Kassel lies the town of Fritzlar. Scattered with half-timbered houses and having a marketplace that looks straight out of a Disney World theme park, it's hard to believe that this is a genuine town and not purely built as a tourist attraction. Fritzlar has preserved much of its medieval architecture, including the old marriage house, dating back from 1580. On the highest point of the town stands a 12th century twin-towered Cathedral of St. Peter. A perfect getaway from the crowds of the major cities. Why not give it a try? Number 9. Quedlinburg. The existence of Quedlinburg can be traced back to the 9th century and boasts of the rare history of being ruled by women for 800 long years. Sorry ladies, those days are gone. It houses steep-roofed half-timbered buildings from at least 5 countries and a medieval old town, all still preserved in their original condition. How can I put this? If there was ever a contest for the most quaint town, the UNESCO World Heritage town of Quedlinburg would be an unrivaled contender. Cada detalhe realmente é muito bonito. E o vídeo mostra imagens incríveis. Porque cada pequeno detalhe é muito bonito. As cidades são muito bonitas. E realmente o vídeo reforça o comentário que eu fiz. São casas antigas, casas medievais, muito bem preservadas. A estética do lugar realmente é muito bonita. É verdade, é realmente difícil acreditar que uma coisa desse nível exista, né? Parece que é uma coisa, como o vídeo fala, é algo montado, assim, para ser uma atração turística. Mas não, tem pessoas morando lá. É difícil de acreditar, mas é real. Number 10. Heidelberg. Heidelberg is considered one of the most beautiful cities in Germany. It's easy to see why visitors flock straight for the castle, which is sat upon its throne on the hill. The picturesque castle, the old town, and the river Neckar, surrounded by hills, has inspired poets and artists over the years. Together with the old bridge, it is among the most impressive sights to be found in Germany. It's also home to Germany's oldest university. In the center of town lies the Marketplatz Square. Many beautiful fountains, grand period houses, cafes, and even more little shops. So here's a stat for you. Did you know that the largest barrel in the world is stored in the castle's wine cellar? Take a look. Incrível, interessante. Number 11. Wernigerode. Wernigerode is an attractive town that sits on the northern edge of the Harz region. It makes an ideal base for exploring the Harz National Park, in addition to offering many of its own allures.
It's famous for its unique architecture, with its town considered one of the country's most important landmarks. But it's also known for its dark history of witches as a former centre for many followers of the black arts. So if there's any of you witches out there, this is the town just for you. Number 12. Marburg. The student town of Marburg lies about an hour north of Frankfurt and is a great choice for a day trip or even a weekend excursion. You'll be greeted by idyllic river views, a romantic city centre, countless bars, cafes and restaurants, and of course a castle overlooking the town from the hilltop. One highlight is the Kaiser Wilhelm Tower. The tower, built between 1887 and 1890, is a popular panoramic view of the city and the castle. Muito antigo. But just remember, climb is at least 167 steps, so if you're lazy, you better not go. Uau! There you have it, folks. 12 beautiful towns for you to visit on your next trip to Germany. É difícil acreditar que esses lugares existem. Se eu moro num lugar assim, não vou me acostumar nunca. Imagina, você mora num lugar que tem um castelo. Realmente, é muito bonito. Um castelo construído em montanhas, cercado por natureza, árvores também tão bonitas quanto... É surpreendente. E o cuidado que eles têm também com as ruas, com as casas, as construções, realmente é muito adorável. É muito bom, passa uma coisa tão agradável, né? Imaginar você num ambiente assim. Sim, isso levando em consideração como tudo é muito limpo, tudo muito bem cuidado. Realmente é fantástico a harmonia que há entre a natureza, as cidades. Uau, incrível. E realmente é difícil de acreditar que exista lugares tão bonitos na Alemanha. Incrível! A gente precisa conhecer esses lugares. Acho que a gente vai precisar ficar muitos anos na Alemanha para poder conhecer. Sim, eu tenho essa impressão também, que são muitos lugares bonitos lá. Bom, mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!